Спасибо. Всем привет! Начинаем наше прохождение снова в школу. Это 3-й эпизод. Всех приветствую на канале. И мы стартуем. А те, кто пропустил дневной стрим, мы завалили тролля в Хоксмиде. Хоксмид — это магазинчик волшебников. Туда приходят покупать палочки. И не только, если вы понимаете, о чем я. Вот. В общем и целом, прохождение продолжается. Не до конца ясно, почему просаживается FPS в определенных моментах. Полагаю, это просто уйдет с ближайшими обновлениями. Всем приятного просмотра. Что такое, браток? Я не нажимал ничего. Давай, заканчивай гладить кисоньку. Киску. Заканчивай гладить киску и пойдем проходить. Ну чё у тебя тут? А, мне надо устранить ущерб. Я уже вспомнил, точно. Prepared. Кстати, я не нажимал на левую часть. Она сама строилась. Дом, который построила Джейн. Газетный киоск установили. Что тут у нас еще по плану? Да, лут. Тум-тум-турум-тум-тум-тум. Я кое-что видел. Сладкое королевство. А, понял. Себастьян! Куда ты делся? Ну и все, по идее, вот это восстанавливаем. И мы чилим спокойно. Все, браток. Я все починил. Давай мне лут. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill. I was happy to help. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Тамантию-невидимку. Let's try this on for size, shall we? За то, что... Plenty for your perusal today. Take your time. You won't be disappointed. That's a glad... Ну это я понял. То же самое. Легендарный. Или это легендарный? Понял.
Можно продать за 0. Нас не интересуют такие продажи. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The three Прекрасно, broomsticks is идем в just 3 this метлы. way. Пивка выпьем. Я с вами, ребят. I sell even more battle-worthy Ну, мне водичка, Should you be inclined. а у вас сливочное пиво. Most welcome to peruse my shop. Reparo. Revelio. Чайку бахнем. Опа, сундук. Reparo. Levioso. Reparo. Revelio. Ну и что мне с ним сделать надо? Ничего. Ничего, я понял. Давай, пока. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Я пойду сейчас со своим Седриком пивко пить сливочное. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one Тут to know. пчелки. Кто пчелок обижает, кто к ним не пристает, того они не жалят, тому приносят мед. Опача. Это кто? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Злой чел. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the three broomsticks. Быстрей в 3 метлы. Сейчас пивка накатим, и все будет хорошо у It's a нас. treat to see you, Lord Gog. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Опять гоблина. Сколько тут гоблинов в этой части? Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Почему она мужским голосом разговаривает? Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Давай, уходи, поторапливайся. The three broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink Разборка butterbeer местная. forever. Ходите отсюда. Да поживей. У нас тут своя братва. Seems you've made an unfortunate enemy.
watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Хорошо, спасибо, мадам. Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. Ничего я не собираюсь тебе рассказывать. And on that note, I think we should head back to the castle. А пиво-то дайте выпить. Зачем мы сюда пришли? Пирожное поем. А что это за показатели над хпшкой? Ребят, кто знает? За что отвечает? Выпьем, закусим. Все поедим. Пойдем отсюда. Ой, уже ночь наступила. Мы по пивку типа жахнули. I'm certainly glad Sirona was there. I can see that. She didn't seem at all intimidated. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Да, спасибо. Я не хочу бегом бежать опять в этот Хогсмит. Телепортируемся лучше. Механика Скайрима мне тут, ну, с перемещением между локациями привлекает. Безусловно, чтобы все не оббегивать. Справа и слева. Можно и телепортнуться. Тут мы уже и в спаленке. Безопасности, так сказать. Пятый левел. Ничего не понятно, но очень интересно. У нас новая открылась по реке. Пойдем дальше. Хорошо, дружок, мы к тебе зайдем. Маршрут построен. Ничего себе, я уже. Это за сундуки, как их открывать? Давай подуэлимся, не хочешь со мной подуэлиться, дружечек?
Гонечек доступен. Опять там пивс. Развлекается. Класс профессора Фига. 27 FPS. По классике, как обычно. Ну что, посмотрим, что нам профессор Фига скажет. Откуда ты поднялась? Ты что, спала? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Sir, the trolls were wearing armor. It had that... Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons of the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to Хорошо. expect you. Я приду к тебе, когда отточу заклинание защиты. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробности обращайтесь к профессору Уизли, профессор Пиньонс Найджелус Блэк, директор. Блэки не только, получается, в собак превращались, а еще директорами школ были. Интересно, это родственник Сириуса Блэка? Чикак. Опа. Что тут у нас? Ревелия. Тут сундучело. Толчки. Опа, 50 голды залутали. Ага. Что за прикол? Кто-то готовит оборотное зелье? Lumos. Revelio. Почему в туалете зелье варят? Привет, чат. Ну что, как вам игра? Скучно?
Ходите и постримьте вместе со мной. Hogwarts every Я не до конца understand. Почему так? Я готов к обучению. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. Поехали. Да, будут новые задания. Почему я занимаюсь постоянно какой-то вот шелухой? Извините за выражение. Хочется чего-нибудь интересного. На метле там полетать, не знаю. Квесты повыполнять. Can I help you? Давай, Sebastian Невил. told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I'm flattered to hear that. Sebastian's not about... Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed ones work exactly? It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Конечно, Interested? хочу. Of course. Dueling's... I agree. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time you'll need to... So, care... Да, конечно, Get me in the погнали. ring. Spectacular! Файтинг. We'll make you regret signing up. Пробивайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как левитационные чары, левиоса. Привязка к цели, капслок позволяет ему слежать врагов бесприцельно. Нажмите для переключения между целями при использовании привязки. Понятно. There goes my wager. Просто легчайшее. Давайте, до свидания. Big hits that round. Вообще не почувствовал пацанов и девчат. Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official... Very good way to master spell combinations. Come and see me, and again, congratulations on your first... Спасибо, дружочек. Hope to see you back here again.
Hello, Lucan. Is the next round of crossed ones all set? Давай, я погнал. I'm ready. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Давай, вперед, погнали. Ready to get thrashed? Сейчас мы еще девчонок двух размесим. Apologies in advance. А почему трое против двоих? Я понял. There goes my wager. Levioso. Potato. Is that all you've got? Act like a winner. Levioso. Find the one. Potato. Levioso. А чё с лицом-то, подружечка? Давай, до свидания. Bravo. I gave it my all. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, you'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving it. I'll let you know. Хорошо, спасибо. Hope to see you then. The next Спасибо, другалек. so to speak. Завершите раунд тренировки комбинации заклинания с Люканом Шумсби. Ну давай потренируемся. Of course. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy. If you need to stop practicing before you... Не надо прерывать тренировку. Изи вообще. Кто еще? Nicely done. Легчайший. Excellent ball. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Я уже 6-й уровень. И имею кучу всего. Что у нас там по заданию? Телепортейшн, пенетрейшн. Что случилось? Что стряслось? He said it was a creature-induced injury, but I don't think so. Reckon he was still trying to levitate himself out. Revelio.
Lumos. Revelio. Я все закончил. I trust Mr. Brattleby was Давай, I finished учи all of меня. the tasks you gave me, Professor Hecat. glad to hear Какой it. звук? Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. Звук есть I'm вообще-то. sorry Ты to что, say, прикалываешься? I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your... Ну, видимо, это у тебя какой-то косяк был. Инцендио. А чё, где практисинг-то будет? Где инцендио? Инцендио. Вот так вот. О, это класс. Можно теперь поджигать пацанов и девчат. Мне теперь куда? Ох, сейчас я его... А, еще не готово. Как же я этого манекена? Просто потрошитель манекенов. Потрошитель манекенов в деле. Давай, профессор Фиг, рассказывай. Be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well. You must continue to work with her and your other professors to improve your... That said, I don't wish to postpone... So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Обломус. That man is exasperating. Ну, как минимум, тебе нужно, чтобы у тебя был казахстанский аккаунт или дальше. И она в России закрыта. Так не знаю, посмотри в интернете. Найдите книгу Фига. Инвентарь. А, ну это я читал. Ну хорошо, в коллекции ты это добавил, а как это на себя нацепить? Не совсем понятно. Или тут типа
коллекция добавляется. Он на себя не надевается, тогда неинтересно. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Revelio. Ну тут есть сундук, тот. Тут я уже находил. По толчкам бегать. Ну что вот с этим надо сделать? Не открывается этот сундук. Не знаю, что с ним делать. Может, позже узнаем. Погнали дальше. Тут не по всему вниз надо. Только можно бегать по карте. Киску. Киску хотите погладить? Киску. Киска. Кисочка. Кисулечка. Кисунька. Кисонька. Цедрик, давай рассказывай мне. There you are. You promised me an explanation for what happened in the 3. Not many students have Victor Rookwood. Ладно, будем с этим парнишкой откровенным, потому что он помогает прокачиваться. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's a portkey to Gring. I barely follow myself, and I was there. Да тут понимать нечего, браток. Ну, случился замес, мы там поучаствовали. Дропнули с кареты на асфальт. Ты что, не смотрел, что ли? Зайди на канал, посмотри. Первая часть стрима. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. Спасибо, браток. You mentioned being clever enough not to get caught. And I am. Meet me outside the What will happen if we're caught in Что будете с нас поймать, запретной секции? But a word of caution or two will help. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. Все, давай. Thank you, Пока, Sebastian. до вечера, браток. Опа. Ночка наступила. Сейчас подойду, ребят. Ну чё, другалёчек? Начнется сейчас контентик у нас. That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll act
actually be able to turn invisible. Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. И что надо нажимать? Ну, поехали. Дезиллюминационное заклинание. И на что его нажимать? Хорошо, а как? На что его нажимать? Надо свечиться постоянно. Все, я невидимый. Понял. Топ, а что надо нажимать? Тогда я не понял до конца. Как это работает, я не до конца понял механики. Дверь открылась. Я за шкафом, хорошо. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Давай, я траст ее. Все, я стою, ничего не делаю. Is someone there? Is that you, Peeves? Better. The library is no place for luck. Goodness gracious, what a mess. Все, миссия провалена. Mission не completion, как говорится. Я невидимый. Почему мой дружок ничего не делает? Is someone there? Is that you, Peeves? Возвращайся, только не здесь, ладно? Все, я здесь. Now, to
find that book. Запретная секция. That one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Revelio. Ну, по-любому внизу, я думаю. Сейчас попробуем. See you.
Сори, ребятушки, доставочка была. Все, топаем дальше. Мы с вами занимаемся запретными делами. В запретной секции Хогвартса. Прошу прощения. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. А? Чего, Андрей? So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else is given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. На этом я заканчиваю сегодня. Пойду ловить призраков. Всем спокойной ночи. И удачи. Хорошего вечера.